So coming straight to the topic, that is respiratory therapy. So what I really plan to discuss in the next half an hour would be to tell about the pathophysiology of lung injury. If we have a management, so that is why a bit of pathophysiology. How does it clinically present? How do you titrate your oxygen or decide what kind of oxygen delivery device you want to give it to the patient? And of course, a bit of non-invasive as well as invasive respiratory support, because you are specifically dealing up with respiratory therapy. So coming to the pathogenesis, we all know that the virus enters the body through the ACE receptor. So the virus itself damages your lung, but unfortunately, the way the body reacts to the virus with a cytokine storm, so that cytokines also damage your lung. So the lung can be damaged by the virus as well as by the cytokine. So how does the lung get damaged? The first is you have a ventilation perfusion mismatch. That is, you may have a severe hyperperfusion, because of which even those parts of the lungs which are hypoventilated are hyperperfused. So you have a ventilation perfusion mismatch. This is happening in the initial part of the COVID infection to the lung, and that is why you commonly say about the happy hypoxia. The second is it causes pulmonary thrombophlebitis, which leads on to thrombus formation, and because of which again you have a ventilation perfusion mismatch, but this time it is because of the hypoperfusion. Earlier it was because of hyperperfusion, now it is progressing to hypoperfusion or local ischemic changes causing a damage. Here again the lung is relatively dry, and the patient will not have wet cough, the patient will not have much of work or breathing. Here again the patient may experience an exertional dyspnea. So it is also still a stage of happy hypoxia. There are also postulations that the virus causes dissociation of the iron from the heme molecule, because of which the hemoglobin has a decreased iron carrying capacity. That may also be one of the reasons. We cannot surely say how much this is there, but this is also postulated as one of the methods. And of course, you can have the classical ARDS, where your capillary endothelium as well as the alveolar epithelium is damaged and the lung is flooded with proteinaceous material. The lung is wet, and your surfactant has all been lost, and the lung is finding it hard to keep it itself open as well as transmit oxygen to the blood vessels. So, COVID pala taramana oxygen korayunninte karanam. So, the causes vary. So, depending upon these causes, we will see how we are going to support the patient. So, clinical progression, we know that the patient can acutely present with high fever and distress and all. Most of them present with moderate symptoms. That is, they will start with a loss of taste, loss of smell, then they have sore throat, then they develop fever, and then the cough sets in, then the cough worsens. So you have a progression of illness. Then the worst part is you have significant patients with biphasic response. That is, initially they have fever, sore throat, body pain, lethargy. All that seems to be improving. And then you find that they go for a cytokine storm and the lung gets damaged and the organ gets damaged. So you can have varied presentation. Progression itself can be varied. In general, it has been found that the breathlessness sets in only by day 6 or 7. So it is a slowly progressive disease. So somebody becomes a COVID positive just because after 2 days the fever subsides. You should know that the respiratory symptoms are going to set in by day 6 or 7. So at the end of 1 week, you should be looking up for happy hypoxia. This is more common in patients who are going to present to you with severe symptoms in the initial stages, rather than the asymptomatic ones. So that means those who had high fever, those who had severe sore throat, those who had extreme lethargy especially, you should think that there is a chance that the child patient may go in for a respiratory complication. And even that respiratory complications, once it has developed, it again progresses over the next 1 week, and usually slow progression, and then you land upon a ventilator on an NIV. So it is a slowly progressive disease. That is what we need to understand. Why I am highlighting on this is that we have to look up for these respiratory problems. So initial stages, you may not have, so usually when you have a classical pneumonia, you're having a wet cough, you know you have a respiratory infection, you have a wet cough, you have a work of breathing, you will come to the physician early, or you personally will be seeking the attention earlier. But when you are not having a wet cough, you are having a dry cough, you will miss out on a respiratory symptom. The commonest symptom may be an exertional dyspnea. So if you find that after going to the toilet, a small walk is causing you breathless, that means you have to think that probably my lung is getting involved. Because early management, appropriate management goes a long way, as we all know that the mortality has come down significantly. So the significant decrease in mortality is because now we know how the disease works and what support we can offer.
So just a bit, we already know how do we categorize. So category A are milder symptoms. Category B is someone with a comorbidity but has also associated fever and a little increase in intensity. And category C is the one who has got the lung involved. So you should understand both category A and B are just upper respiratory infections. Your lung is coming into play only in category C. And in category C, you can have a moderate involvement or you can have a critical involvement. Lung involved, it has a spectrum. You can have a moderate involvement where that means you have a moderate hypoxia, 90 to 94%. Or you don't have hypoxia, you just have tachypnea. Or it may be critical. That means your hypoxia is severe, your organ involvement is there, and you have danger signs. As for danger signs, we are more bothered in the pediatric age group. The patient is not able to feed, the patient is cyanosed, the patient has seizures, patient has altered sensorium. Then you call it as a danger sign. So that becomes a critical illness. So all category C patients should be managed in tertiary care hospitals and preferably in a high dependency unit or a dedicated unit where oxygen support as well as monitoring can happen. So this is how you usually categorize the clinical severity, especially for a pediatric patient. Now, having said that, we should know what happens in the lung. On one side, we said that the hypoxia may be due to hyperperfusion or due to thrombosis happening there. So in that case, you should know that such a lung, the alveoli is relatively spared. It does not mean that there is nothing in the alveoli, but most of the alveoli are well aerated. The hypoxia is because of the vascular compartment and not because of the alveolar compartment. So it is a good compliant lung with a poor vasculature or a mismatch between ventilation and perfusion. On the other side, you can have a classical ARDS, as I already said, where what is happening, your alveolar epithelium is damaged, your capillary permeability is increased, proteinaceous materials are coming in, your pneumatocytes are no more secreting surfactant, your alveoli have all collapsed, your lung is really wet, and oxygenation is difficult. So the reason for hypoxia in these two lungs is different. The first lung, the hypoxia is because your vessel is not matching the hypoxia. The blood flow is not matching the hypoxia. The second area, the hypoxia is because oxygen itself is not reaching the epithelium of the alveolar epithelium or not able to permeate into the capillary circulation. So that is, you classically call it as the H-type lung and the L-type lung. So even if you don't remember the numbers L and H, it's better to know that there are two different pathophysiologies. So whatever be the pathophysiology, how is the patient going to present to you? So the patient may present to you with hypoxia without respiratory distress or the happy hypoxia, or you may have hypoxia with respiratory distress, or you can have someone presenting to you with a multi-organ dysfunction. So having said that, before you move on to the treatment, the first and foremost thing when we are talking about a disease which is highly infectious and whose mortality rate, even though put as 2%, is definitely much higher than your traditional influenza. So the first thing we should remember that your treatment should be SAS. SAS means it should be safe. Safe for whom? Safe for the patient as well as safe for the caregiver. Remember, when the caregiver is infected, you are really being a source of infection to other critically ill patients, may be reaching you due to other illnesses. At the same time, you are decreasing the workforce and the person who's replacing you may not be able to do what you were doing earlier. So it is important to keep yourself safe and the patient safe, and it has to be accurate. Don't do any fumbling. Anything that you plan to give it to the patient, you better plan ahead. You plan to use a video laryngoscope, you should have used it before in some other patient. You plan to use a aerosol box, use it on some other patient. At least use it on a mannequin to see how it works. Because how it is important to train yourself well. Because the more fumbling, the more time you spend on a patient who's doing an aerosol generating procedure, more is the risk. So it becomes important that we do it accurately and it has to be swift. That is again without fumbling. So the best person to intubate would be someone who knows it to do it well, rather than giving an amateur to do it first, because you want to do your things as fast as possible so that it is safe for the patient also. So that is why it's the importance of having your PPE complete. It is mandatory that you have your eye protection as well as the N95 mask is mandatory. In fact, for all aerosol procedures, complete PPE is mandatory, but most important is your N95 mask and the visor. So now a patient comes and you find that the saturation is less than 94%. What do you do? The best method, so you have not measured the saturation, you find the patient is tachypneic or you find the patient is cyanosed. The best method of the first oxygen administration would be using a non-rebreathing mask.
So the non-rebreathing mask would ensure that the aerosolization is less. If the child coughs also, the patient coughs also, the amount of droplet coming into the environment will be less. At the same time, it can provide you with a very high oxygen concentration, close to 80 to 90%. So now you kept an NRM and you find the saturation is 100%. Well, that is not the time for you to relax, because your saturation target is not 100%. Your target is 92 to 96%. So why do we keep it as 96%? 96, 100 ayal endanu kolpam. Uttiri kolpam. Just like everything or almost everything in life, that too much is bad. Too little is bad, too much is bad. Same is with the oxygen. Too little is bad, too much is also bad. So if you give too much of oxygen, tracheobronchitis can occur in 6 hours. Your vital capacity starts decreasing in 12 hours. Vital capacity is decreasing because if the oxygen is getting absorbed, you have something called an absorption atelectasis, which decreases the vital capacity. Then oxygen can cause free radical injury and damage the capillaries as well as the epithelium of the alveoli, which will cause an acute lung injury, which may progress to, because of oxygen itself, you can have an ARD. A vicious cycle. Oxygen is causing lung injury is requiring more oxygen. So that may be setting in. So it is important for us to understand that your target is 92 to 96%. When you say SpO2 is 100%, you do not know PaO2. PaO2 may be as low as 70, PaO2 may be as high as 400. So it is important that you don't want hypoxia, you don't want hyperoxia. So now what you do, if your saturation, you have kept an NRM and you're getting a saturation more than 96%, you have to titrate your oxygen to see that the saturation remains between 92 to 96%. So normally what we do, we will offer the nasal prongs. You will keep nasal prongs 2 to 4 liter per minute, and you will see this gives you an FiO2 of 20 to 40%. If the patient is not achieving the saturation, you can offer a face mask. For an adult, definitely face mask can be offered. You need to keep a flow more than 5 liters per minute so that carbon dioxide rebreathing doesn't happen. But this is one modality of oxygen administration where we are not happy in a pediatric age group, because children won't keep the mask. They will just keep on removing it. Okay. Then, of course, oxygen hood. We should know we have been traditionally using oxygen hood for small children, especially in the newborns, but this can be used beyond newborn also. If you're using a bigger oxygen hood, you don't need 5 liters per minute. You can use even 3 liters per minute, because the chance of carbon dioxide rebreathing with a larger hood will be less. Here, if the side ports are closed, both side ports are closed, it will give you saturation close, FiO2 close to 90%. If one is open, it provides 60%. If both are open, it provides 30%. And then, of course, you have the non-rebreathing mask. Here, you require a very high flow rate. You can use your traditional oxygen cylinder, but you used to keep it at 10 liters per minute. It will give you an FiO2 of 80 to 90%. So while we are discussing all this, we need to remember that in a traditional ICU, when you're managing a child with a respiratory infection, you really don't go with your oxygen hood and non-rebreathing mask. Oxygen hood you use in newborn, but beyond newborn, you don't use it, because you always want to keep an FiO2 less than 60%. But as far as COVID is concerned, you are not bothered about that. You are bothered to see that the saturation is more than 92%, and you want to manage the patient non-invasively without harming the patient. So that, and when a pandemic is there, you have to look at all possible sources of oxygen administration, because as the patient flow is going to increase, your traditional high flow situations, your traditional high end equipments may not be enough to go give supplement for a large number of patients. So, ഏതൊക്കെ method oxygen delivery ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ FiO2 നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് provide ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് gradate ചെയ്യാൻ പറ്റും, all that is important for us to know, because we need to have alternative options. You can improvise on them also. So while we are trying to give oxygen to the patient or for any form of respiratory support, you will have throughout the talk, you will have 2 questions. Is my patient doing okay? Is my resident doing okay? So you have to see to it that as far as possible, the aerosolization is less. So you can, when you're keeping the nasal prongs, it is always better that you have already fixed the flow at 2 liters. You have, after putting the nasal prongs, it is better to switch on so that aerosolization is less. And after you have kept a nasal prong, you can give a surgical mask, but please don't give mask for children less than 2 years of age, because they are very tiny. They will not have their protective reflexes. You should not land up suffocating or something. So CDC does not recommend mask for children less than 2 years of age. For those patients, if you have a hood, you can cover it the side with a surgical mask and use it so that the aerosolization chance is less.
Remember, if your ICU is an open ICU or oxygen delivery area is an open ICU where you have through and through airflow happening, even these kind of intricate prevention of aerosolization may not be needed because the chance of infection is very less. Remember, the chance of infection in a closed ICU is 7% compared to 0.7% in an open ward. So it is very important for you to know that when you're working in a closed environment where you don't have a negative pressure, where you're in a traditional ICU with the AC circulating there, the chance of infection is there. So you have to try to decrease the aerosolization as much as possible. So if your child is not responding to your nasal prongs, so here again you should understand, if for a bigger child and adult, you use up to 4 liters per minute. For a newborn, ideally it is only 1 liter per minute. For an infant, it is 2 liters per minute. That is maximum flow that you're keeping through the nasal prongs. So adult, you can keep 4 liters per minute. So in spite of that 4 liters per minute, you find that the patient is not responding. What do you mean by not responding? Either you have not attained the oxygen saturation or the patient is showing work of breathing. So what is the next option that you have? So the next option ideally would be going for an HFNC. Because this has come into a lot of use in case of COVID, because here, what is happening here? Here you are providing heated, humidified, high flow nasal cannula. So you are giving a heated and humidified air oxygen mixed airflow, which is ensuring that, which is very comfortable to the patient, and it is easy to administer also. In fact, you should know that this device per se does not need much of training for you to use it, because how does it act? The inspiratory flow is much more than the patient flow. So much more than the patient flow. So the work of breathing comes down. But because it is humidified, the nasal resistance decreases. When we say the nasal resistance decreases, you should know that the usual respiratory inflow resistance, 50% is made by the nasal inflow. So if that resistance is decreasing, that means the work of breathing again comes down. And because it is heated and humidified, the mucociliary performance is better. The mucociliary clearance is better. Whenever a patient has thick copious secretions, an HFNC may be more useful than using a conventional oxygen prong, which does not provide you humidification, and you will always find that this thing get dried up. So there is no drying up of secretions here. So the clearance is better. On top of that, when you're using such a high flow, you're filling up the extrathoracic airway completely with your air oxygen humidified mixture, as a because of which the carbon dioxide rebreathing from the dead space decreases. So this is the mechanism of HFNC, how the HFNC helps you. So now coming to contraindication. So I always say before you write indication, you should know contraindication. So if there's a central apnea, if the patient is severely drowsy, if the patient does not, respiratory efforts are poor, no point in using an HFNC, because this is just a high flow oxygen device. It does not help you in breathing a support. It does not initiate a breath. There is no pip and peep. It is just providing a flow. Then upper airway obstructions, if you have a nasal surgery, if you have a nasal block, if you have a congenital anomaly, this may not be useful. But if you have a post-extubation stridor, if you have a pliable larynx, if you have pliable pharynx, again, this may be of use. Pneumothorax, definitely it's a high flow. So that's a contraindication because this itself can cause even. Asthma, it is a controversial subject whether HFNC can be used in asthma, because some feel that when you're using an HFNC, because the flow rate is so high, if you keep a nebulizer, the nebulizing drug will not reach the terminal bronchioles or the respiratory tree or the lower down. So the use of HFNC in asthma is debated. Now coming to how do you set up this equipment. It's a very simple equipment. The only 3 things you need to know: the flow, the FiO2 and the temperature. So as you see here, the temperature, it is written 37 degrees centigrade. It can range from 34 to 37 degrees centigrade. You don't have to bother about it. You don't have to set it. It's a preset temperature. If you're selecting the adult mode, it comes at 37 degrees centigrade. If you're setting a pediatric mode, it comes at 34 degrees centigrade. So you don't have to set that. Then comes your FiO2. FiO2 is, you look at the SpO2 and you keep the oxygen flow. You increase the oxygen flow in such a way that your SpO2 is 92% or more. So that also no problem. Only it's an ordinary oxygen. It is connected to the ordinary oxygen flow meter. So you're just titrating the oxygen flow to match the SpO2 that you need. Then third comes the flow. So in fact, this is the only parameter that you are really setting or titrating. FiO2 is there, but not a complicated one. It's the flow, and which again is not complicated. Here, what do you do? As you can see here, it is connected to the oxygen flow meter. Then it is connected to a water, which is goes into the instrument so that the air oxygen mixture is humidified. And you have the nasal prongs with the tubings to which the baby is connected. It is for adult also, not only for pediatrics.
So usually you start with 0.5 to 1 liter per kg per minute. And then you monitor the work of breathing, the saturation, and the heart rate, respiratory rate. If the patient is not showing improvement, you can increase to 2 liter per kg per minute. For older children, adolescents, adults, usually you're using only 1 liter per kg per minute. That is because in a newborn, the maximum flow rate is 8 liters per minute. For a child, it is 25 liters per minute. For an adult, it is up to 60 liter per minute. So depending upon the age of the patient, you are deciding the maximum flow rate. Some people try to keep the flow rate initially itself 2 liter per kg, but because COVID, you want to use the minimum flow that is beneficial for the child. So I would say start with 0.5 liter per kg per minute and then titrate upwards looking at the parameters. Every 15 minutes you can titrate. And as I said, for FiO2, your saturation target is 92 to 96%. At the end of 1 hour, you should reassess the child completely and decide whether HFNC is helping your patient, whether you can continue with HFNC or you need escalation of oxygen therapy. So this is the flow chart. So you can see that the nasal prongs that you're using is different for different. For preterm has a different size, infant it is different, neonate it is different, pediatric it is a different one. Similarly, for adults also you have small, medium and large. And the maximum flow rate that can be given through each nasal cannula is also different. All this is written in that, so you don't have to bother about it. And you can decide whether you want, if it's a child, you use a pediatric nasal prong. If it's an infant, you use the infant prong. If an adult, you can use small, medium and large. How do you decide you want small, medium or large? You have to remember that this is a very high flow. The flow rate is more than the normal inspiratory flow of the child or the adult. So that means that you should not be completely obstructing the nasal orifice. So that is very important. So don't put a pediatric adult prong into a child, because if the adult prong completely blocks the child's nares, you may have too much flow going in and you may develop any pneumothorax. So it is important that you use the appropriate nasal cannula. We have not come across any air leak after using HFNC. We have been using it for quite some years. I think more than 5 years we have been using. But only thing is, always use the appropriate size. So now what do you monitor? You will be monitoring the saturation. You monitor the work of breathing, the respiratory rate, heart rate. Monitor every 15 minutes. Then you can, once the patient is stable, hourly monitoring is enough. Remember, the first thing that's going to improve is the SpO2, followed by the heart rate will settle down. And then the respiratory rate comes down and the work of breathing comes down. So if after 1 hour, you find that your saturations are not attained, or you find that the child still has work of breathing, the tachypnea is not settling, the tachycardia is worsening, you should know that this is not the modality for this patient. I need to escalate the respiratory support. So how do you, if the child is showing improvement, how do? You try to first titrate the FiO2. That means you try to decrease the oxygen flow as much as possible. As tolerated, you can come down to even 21%. Flow also you can decrease by 0.5 liter per kg per minute, but അങ്ങനെ stepwise താഴോട്ട് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. So you started HFNC for the patient today. Tomorrow you find that the SpO2 is good. So you decrease your FiO2 and you finally realize that he does not require an FiO2. And the patient is completely comfortable. Without titrating downwards also, you can straight away decannulate him and put him on an ordinary oxygen prongs if oxygen is needed, or simple room air also can be removed. But only thing is, after you have removed an HFNC from a patient, you have to continue oxygen monitoration and continue with the this thing to see that the SpO2 is not falling, the work of breathing is not increasing. So that's a nutshell about HFNC. Now, what do you do? And it's very important that after every patient, there is a red tube provided with the instrument which will help you to disinfect, and that should be done after every patient. Remember, your virus is there. COVID has taken over almost all virus infection now, but that does not mean that your bacteria are on a leave. They are all around. So most of the patients who are going to succumb is succumb by the secondary respiratory bacterial infections. So it is important that you disinfect the machine after using in every patient, and that just needs a very simple procedure. You connect a particular tube and switch it on for disinfection. With heated air is gone passed through it and it gets disinfected. Then I did not say about bubble Cpap. This is something as a pediatrician we are all very happy to use. Usually if a patient does not respond to nasal prongs, we go to a bubble Cpap, which may be an indigenous bubble Cpap using an underwater seal or otherwise. It's not usually used in adults. But bubble Cpap is in fact more aerosol generating, because here the bubbling is happening under pressure. Your expiration is getting obstructed.
So the chance of aerosolization is more. So the WHO recommends only if you don't have an HFNC and then you think of a bubble Cpap, otherwise not as a first line method. Can be used, but just know the risk factor, why it is considered as a risk. So what is the other method of oxygen delivery? You can use the traditional Jackson Rees. Here, what is the advantage? You're able to give a high FiO2. At the same time, it provides a PEEP also. Usually, we have been intubating and using the Jackson Rees. Here, you can use a mask, and you can fix the mask using an harness to the face. So this is a simple non-invasive technique of administering oxygen as well as a positive pressure that you're giving. So if your child is not responding to HFNC, you can try a Jackson Rees also. But ideally, in a stepwise manner, usually if not responding to HFNC, you go to NIV. But these kind of small NIV machines are completely contraindicated because here the exhalation is happening directly to the environment. You only have an inspiratory limb. So this machine should not be used for ventilating COVID patients. So how do you provide NIV? You use the traditional ventilator and use a mask and provide the NIV because here you have separate expiration and inspiration. So the expiration can be happening into the machine and where you can keep a viral filter, which means that the contamination to the environment will be less. You can use an oronasal mask and you can also use an aerosol box again to decrease the aerosolization. So there are different interfaces like the nasal, the oronasal, the full face or the helmet. What is the ideally preferred one is the helmet mask. It is not usually available for pediatric. Adult Delhi and all, they were mostly using the helmet mask. But you can use either that or you can use an oronasal mask. The problem again is the aerosolization. You should know that NIV has a very high failure rate in case of COVID. So while using NIV, we have to be careful. So plain nasal is not usually recommended. So with the patient on NIV, what do you monitor? Here again, you're monitoring the SpO2, you're monitoring the work of breathing. So that is one word I want all of us to remember, that we are always monitoring the work of breathing. Just looking at the saturation, you're not happy. You're bothered about the work of breathing. If you find that on an NIV with minimum settings, the patient is taking large tidal volumes, that means that is an NIV failure and you need to escalate your support. So why is it that you are bothered about a large tidal volume? Usually we are bothered about small tidal volumes and you try to increase your pressures. So here I am telling that if the patient with a small pressure getting a large tidal volume, you need to upgrade yourself to the invasive ventilation. The reason being that there is something called patient self-inflicted lung injury. So what do you mean that? So when the work of breathing is high, there is a high pressure swings. The intrathoracic or the transpulmonary, transalveolar pressures swing is very high because of the high work of breathing. And when the pressure swing is high, the capillary is damaged and the capillary leak happens. The capillary leak will cause interstitial edema as well as intraalveolar edema. Your lung becomes wet. As your lung becomes wet, the oxygen transportation is impaired and the lungs compliance gets decreased. And because of which your body tries to increase the oxygenation by increasing the respiratory drive, which again will cause an increased pressure difference. So it is a vicious cycle. So you are bothered about work of breathing. If work of breathing is high, the work of breathing itself will damage the lung. So that also you are bothered. So what would be an indication for intubation? If you find that the saturation is less than 90% by all your non-invasive support, naturally you have to intubate. Even if the saturation is maintained, if there is a respiratory distress which is not responding, you have to intubate. And other indications like a refractory shock or a low GCS may also be there. So whenever you are intubating, you have to be taking all precautions. You should preferably to do in a negative pressure room. If you don't have a negative pressure room, it's good to have one room where you have kept a powerful exhaust so that you can intubate there, and post-intubation, you can shift to the general ICU. Remember, in post-intubation, the chance of aerosolization is very, very less. In fact, NIV is the most aerosolizing respiratory therapy that you can give, and have the minimum people there. Only 3% should be there at the site of intubation. The person who's intubating, an assistant to help, and a staff nurse with all the drugs and equipments that are needed. And when you are intubating, we always say you should have a checklist, especially in COVID. Always you should have a checklist, and usually the mnemonic is SOAP-D. See that the suction is there, but don't use the suction unless it is needed. That is important. See, oxygen, you want to oxygenate the patient using a non-rebreathing mask or a Bain circuit. You don't want to do a bag and mask, because bag and mask, you are again generating aerosol. Then as far as possible, use a cuffed ET tube. Bigger adult, bigger children, HME filter may be used. Smaller children, you will require humidifier itself.
Closed suction tube has to be taken and should be connected to the ventilator tubings beforehand. Video laryngoscope can be used. The idea is you can sit a little away from the patient, but personal experiences, it does not offer you any great advantage over the conventional intubation, because video laryngoscope, what really happens is you are able to see the glottis very well, but often the tube does not go in. So unless you have practiced using a video laryngoscope in a non-COVID patient, you may in fact find it more difficult intubating with a video laryngoscope. So it is important you get trained yourself in using that also. Visualization is not the problem. Introducing the tube becomes a problem. Then aerosol box is needed. Get all your drugs. And it is important that you paralyze before you intubate. And remember, with all your PPE, you are not going to auscultate. It is impossible to find out the air entry. All you have to look is post-intubation, the chest rise, and if you have an ETCO2 monitor, that can be used to check if the tube has directly gone into the lung or not. Now, having said that, so what all precautions did we say during intubation? This intubation we need to know even if you are working in a secondary care center, because you can have a patient who just come in collapsed, or if the patient who was on some non-invasive method and suddenly when became hypoxic and collapsed, then we need to stabilize, intubate, and then refer the patient. So in that case, we need to know what to do during this. So what all we can do? So we said keep an HME filter between the mask and the ambu bag. Then clamp your ET tube before intubating. That way, if the patient coughs, you are not having the secretions falling onto your face. Then connect your closed suction tube and the HME filter to the tubings beforehand itself, so that you're not fumbling and disconnecting unnecessarily. If you have a video laryngoscope and you used it before, well and good. That is good. So, and also aerosol box can be used. Now, post your intubation, usually in adults, you go for a volume control mode. For a pediatrics, you go for a pressure control mode. Your saturation in a ventilated patient is 90 to 94%. You keep a PEEP of minimum of 6. You keep a PIP which delivers a tidal volume of 6 ml per kg. And IE ratio is usually 1:2. In pediatrics, we are more bothered about age appropriate inspiratory time. In adults, it usually 1:2. So that is a basic setting. A patient intubate ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് പേഷ്യന്റിനെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും FiO2 ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, PEEP R-ൽ വെക്കുന്നു. PIP is kept at a വോളിയം കൺട്രോൾ മോഡ് ആണെങ്കിൽ 6 ml per kg വോളിയം വെക്കുന്നു. പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡ് ആണെങ്കിൽ you are keeping the PIP which delivers a tidal volume of 6 ml per kg. But having said that, you should know that your patient can have any of these 4 X-rays. So the patient may have the first X-ray where it is showing hyperinflation with minimal infiltrates, or the patient may be having the last X-ray where the whole lung is white. So your ventilatory management for the first X-ray and the last X-ray is not the same. So if it is the first X-ray, that means there is some pulmonary infiltrates, but this severe hypoxia is mainly because of the ventilation perfusion mismatch. Your lung is relatively dry. Your compliance is good. If you have the last X-ray, you should know that your lung is really bad, the lung is wet, and there is complete infiltration into the alveoli. So is there anything else if you don't have an X-ray to know that your lung is dry or wet? If you have a CT, that again will tell you. If you look at the ventilator graphics, if you find the flow scalar is open, you know that the lung is good. If the flow scalar is closed, you know that the lung is wet and the compliance is poor. You can look at the pressure volume look. So what am I trying to tell? Looking at the ventilator graphics also, you will know how bad or how good your alveolar condition is. Similarly, an ultrasound will also help you to know if your lung is relatively wet or lung is relatively dry. So coming back to, if you find that your lung is relatively dry, the compliance is good, the X-ray is not looking bad. So what is the difference here? Here you can afford to give a tidal volume of 8 ml per kg. You keep a normal PEEP of 5 to 6. Keep the patient well sedated. So this is one patient you don't want to have increased work of breathing. So if you keep at 6 ml per kg, because the patient is demanding higher tidal volume, the work of breathing will be more. So because the compliance is good, you give a little higher tidal volume, sedate the patient. And if the patient continues to be hypoxic, don't think about PEEP titration and more complicated things. Just increase the FiO2. You can always consider proning. That is one thing that you can do even for a patient on oxygen prongs, patient on an oxygen mask, patient on NIV. Everyone benefits by proning. So when the patient is awake and patient is able to do that, always encourage patients to prone. Oxygenation is better. Your posterior parts, which are usually more affected, will get better ventilated. So always better that if you are able to do rotation of different positioning, that is preferred. So here, when your lung is relatively dry, you are just increasing the FiO2, giving a good tidal volume and keeping the patient sedated.
On the other hand, if your lung is very bad and it looks completely white out and you're requiring high pressures to generate that tidal volume, in fact, the worse the lung, the smaller the tidal volume you want, because it's a heterogeneous disease. In the lung, you will have normal alveoli as well as abnormal alveoli. So you don't want to damage the normal alveoli. So you keep a small tidal volume, 4 to 6 ml per kg. Here, in fact, PEEP is important for oxygenation because you want to open up the alveoli which is filled with proteinaceous material. Only then the oxygenation happens good. This patient also benefits with proning and a restrictive fluid therapy because your lung is completely wet. And you can also try a newer mode of ventilation, that is conventional ventilation, but APRV mode has been found to be useful. So if you are working in a pandemic, you have not been really used to critical care patients, and you know that this much you understood looking at the X-ray or looking at the ultrasound, whatever, that this is a bad lung, this is a characteristic ARDS, and this patient is hypoxic. I'm not getting saturation 85 even, the patient is saturating at 70. How do I do a PEEP titration? So PEEP, because here the oxygenation is going to improve with the PEEP titration. So there are particular different maneuvers by you do a PEEP titration. But during pandemic times or otherwise, you can simply look at the card where you have a combination of FiO2 and PEEP. And using that also you can do. Usually this is more followed in the adults. In pediatrics, we always prefer to look at the compliance and decide the adequate PEEP. So what is your target? We want a saturation of 90 to 94%. Be happy with 88, 90. You want, as far as possible, you want the pH to be more than 7.3. So PCO2, we are not giving a target. As long as the pH is more than 7.3, you are happy. Driving pressure, that is the difference between the inspiratory and the PEEP. If it is less than 15, you're happy because higher driving pressure means you're damaging the lung more. And P plateau is the alveolar pressure. I'm not going into how to measure it. You can easily measure it at bedside. In volume control, you can get a DAR every time, continuous reading of P plateau. In a pressure control, you may need to measure it. So usually in adults, you want to keep it less than 30. And in pediatrics, you want to keep it less than 28. If there is a chest wall edema, can go up to 31. So, driving pressure and P plateau basically means that you are trying to decrease the ventilator-induced trauma to the lung. So always remember, in ventilation and always in critical care, you don't try to get the best numbers and the best volumes and best saturation. You're always happy with minimum intervention. Korchu kodutha namakku or adequate outcome engane kittum. Adana nokkunnathu. Koodudalu kodutha nalla outcome kittathilla. Koodudalu koduthal you are going to damage it. Nimishathekku you may get a high saturation. You keep a FiO2 100%, you get an SpO2 100%. You are happy at that moment, but you are unhappy the next day. So that is why you are telling that come down on FiO2 and look at a saturation of only 90%. So use your settings minimally, optimally. You're not looking at very high settings and high numbers. So summarizing, what did we learn till now? So when a patient comes, you are keeping an oxygen prongs mask followed by a prongs. And if with the prongs the saturation is maintained, you should know that if with the prongs my patient is saturating 92 to 96, that means ventilation perfusion mismatch is not bad. The lung is not really bad. I can continue with this. My patient is relatively safe. Only thing I have to look up for worsening. But if your patient has work of breathing, so you should know that work of breathing, in spite of having a good saturation, will be deleterious to your lung. So if there is a work of breathing, then you have to escalate the respiratory therapy, either to a HFNC or to an NIV or to an invasive ventilation. Post-invasive ventilation, you have to identify if you are having a good compliance lung or a poor compliance lung. That is by looking at the X-ray, the ventilator graphics and the ultrasound, you can decide whether it is a good compliance or a bad compliance lung. If it is a good compliance lung, you can use oxygen liberally. You can generate proning also. So proning also can be advocated. Proning is advocated, as I already said, for anyone on oxygen, you can promote proning. If it's a low compliance, you can again prone the patient. You have to do a PEEP titration and you can think of newer modalities of ventilation like APRV. If all these fails, you may have to go for ECMO or you may require to review your treatment to know that whether what you're doing is right or wrong, whether you have an alternative diagnosis there. So the final take-home message again is don appropriate PPE while taking care of the patient. That is, let your actions be safe for the patient as well as safe for yourself. Remember, etiology of hypoxia in COVID-19 is varied. Titrate your therapy depending on the cause of hypoxia, not the effect of hypoxia. And you are watching out not only for hypoxia, you're also watching out for work of breathing because both these will be
harmful for the patient. Thank you. As usual, and a very excellent presentation. Thank you, madam. If you have any queries, you can either post in the chat box or unmute yourself and ask. Very excellent presentation as usual, madam. Thank you. Parvati, EK. Oh, madam. Very excellent presentation. Thank you so much. Even though we are not involved in the treatment, we just want to know. Okay, thank you so much. Any questions? ആർക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല മാഡം. എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് മാത്രമേ. ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പീഡിയാട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം. Drugs, I think the drugs used for intubation ആണ് ആ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പം you want to have a sedative as well as you want to have an analgesic. And usually RSI എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം you are pre-oxygenating. That is, you are giving your oxygen either by an NRM or by a vein circuit, or you're doing a bag and mask. That is the first step. That is pre-oxygenation. Then comes pre-medication. Pre-medication means you are going to mitigate any complication that you are anticipating by the subsequent drug that you are using. ഇപ്പം റേസ് ICP, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റേസ് ICP കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രീമെഡിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സെഡേറ്റീവിനെ കൊടുക്കും. So you may give a midas, you may give a fenta analgesic, or a morphine may be given so that the patient is comfortable. He's not this thing. Then finally you use an induction agent. Induction agent is something that will really keep the baby under control. So it may be a propofol, it may be a fenta there. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി യു ആർ യൂസിങ് എ paralytic agent. For paralytic, you can use succinylcholine, you can use rocuronium, or you can use vecuronium. For vecuronium, the onset of action താമസിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ it is better to use either a succinylcholine or to use a rocuronium, because rocuronium onset of action is. But in your situation, that is in COVID, it is mandatory that you paralyze and intubate. Otherwise, pediatricians are not very happy always paralyzing. Sometimes you go for a higher sedation and a higher analgesic and try to intubate. But paralysis and intubation is better because your attempts at re-intubation will be less. At the same time, the patient coughing and struggling will also be less. So, that's paralyze and intubate. Can we advise home nebulization for asthma patients during this pandemic? Home nebulization, in fact, though we say that nebulization is highly aerosol generating, in fact, it is not completely proven. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നെബുലൈസേഷനകത്ത് ആ മെഡിസിൻ ആണ് നെബുലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലാതെ പേഷ്യന്റിന്റെ സിക്രീഷൻസ് അല്ല അവിടെ നെബുലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ നെബുലൈസേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചുമക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പം അത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ മെയിൻലി ഒരു എയറോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം വീട്ടില് പേഷ്യന്റ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലുള്ളവരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, നെബുലൈസേഷൻ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. നമ്മൾ സിംഗിൾ റൂമിലാണ് പേഷ്യന്റിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ് എടുത്ത് നെബുലൈസറിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെബുലൈസർ ഓൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. ബട്ട് ഒരു ജനറൽ ICU-ക്കകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് യൂസ് എ നെബുലൈസർ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. Even when the patient is at home or anywhere, in fact, MDI with a spacer and a mask, I would rather prefer a mask there even for an older patient, because if you are an asthmatic and if you have had a life-threatening attack, you will know that however big or however old you are, it is not easy to purse your lips around a spacer when you are hypoxic. So, ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് ആര് വീസായിട്ട് വന്നാലും always advise them that they have a mask also with the spacer, because that is better than a nebulizer. In fact, drug delivery with this MDI is the drug will deliver to the alveoli or the terminal bronchioles around 20%. Whereas with a nebulizer, it will deliver only 12%. So, ബാക്കി മൊത്തവും നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ MDI വിത്ത് സ്പേസർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നെബുലൈസേഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, മുറിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല. Prognostic factors for a patient on ventilator. പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഓൺ വെന്റിലേറ്റർ അല്ല, ഇൻ ജനറൽ പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ മറ്റേ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് ഹൈ ആണ്, CRP മോർ ദാൻ 100 പോകുന്നു, നമ്മുടെ ഡി ഡൈമർ മോർ ദാൻ 1 പോകുന്നു, ferritin more than 2000 or 5000 പോകുന്നു. That all will be, or doubling of ferritin rapidly. All that will be a cytokine release വരുന്ന babies, patients ആണ്, they are going to have a bad prognosis.
And naturally, any patient whom you require an escalation of ventilatory support, that will also be a bad prognostic indicator. Specific ആയിട്ട് പറയാൻ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ മോഡുലേറ്റ് ഇപ്പം CRS ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ടോസിലിസുമാബ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ the secondary infection rate is very high. So ultimately the patient succumbs not because of the COVID, because of the nosocomial infection that he has acquired. So it's a double-edged weapon. അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോമിലോട്ട് പോകുന്ന പേഷ്യൻസ് definitely has a worse prognosis than the other ones. And we prefer to manage as much as possible without ventilation. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ കൺട്രീസിലെല്ലാം mortality കൂടാനുള്ള reason everybody was going for an early intubation. We did not know about pathology. We were not using steroids. We were not using fraxiparin or low molecular weight heparin. Those are the things which have newly come, and probably that is why we are seeing a better outcome. Oxygen concentrator can be used in home management and used. Oxygen, as a doctor, I would say you can use it as long as you are monitoring your SpO2 and you are aware of your exertional dyspnea. ഒരു സംശയം കൂടി, ജാക്സൺ റീസ് ട്യൂബിന്റെ യൂസ് നമ്മള് HFNC ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിലാണോ പറയുന്നത്? HFNC ഫെയിൽ. കാരണം ജാക്സൺ റീസിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ജാക്സൺ റീസ് വെച്ച് ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ FiO2 100% ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഹൈ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ഹൈ പീപ്പും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ HFNC കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്കത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ബട്ട് അതർവൈസ് ഗ്രഡേഷൻ വെച്ച് HFNC കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റൂ. നമ്മുടെ പെരിഫറൽ സെറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ ഇപ്പൊ HFNC ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ NRM ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തുവാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം NRMന്റെ വ്യത്യാസം, NRM നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നന്നായിട്ട് തരും, പക്ഷെ പീപ്പ് ഇല്ല. അപ്പം NRM ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജാക്സൺ റീസ് യൂസ്ഫുൾ ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമാജിൻ നമുക്ക് ഇൻഡുബേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ്, ജാക്സൺ റീസ് റെഫർ ചെയ്യാം. NRMൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജാക്സൺ റീസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാൻ ബി യൂസ്. ചീപ്പാണ്. ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് 750 rupees, 1000 അത്രയും കണ്ടേ ഉള്ളൂ. 750 ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഫോർ ജാക്സൺ റീസ്. വെയിൻസ് ആണ് 1500 അടുപ്പിച്ച് വരുന്നത്, മറ്റേത് ജസ്റ്റ് 750 ഉള്ളൂ. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല, എന്നാലും ഈ ന്യൂബോൺ നിയോപഫ് ഉപയോഗിക്കാവോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതിനൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി ഒരു ലോ ഇന്ററിം ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ which anticoagulant used in children in Cat A only. കാറ്റഗറി എയിൽ നമ്മൾ ആന്റികോയാഗുലന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമുക്കൊരു റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആന്റികോയാഗുലന്റ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. That means when the patient requires an oxygen, you go for anticoagulation. If the patient does not require anticoagulation, we don't. And usually we are using fraxiparin 1 mg per kg subcutaneously once daily, because being a fraxiparin, low molecular weight heparin, monitoring is not mandatory. പിന്നെ ന്യൂബോൺ ബേബിക്ക് ഇന്റർമിറ്റന്റ് സക്ഷൻ കൊടുക്കാമോ? നമ്മൾ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ്, വെദർ ഇറ്റ്സ് എ വെന്റിലേറ്റഡ് ബേബി ഓർ എ നോൺ വെന്റിലേറ്റഡ് ബേബി. വെന്റിലേറ്റഡ് ബേബിക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് സക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല. നോൺ വെന്റിലേറ്റഡ് ബേബി ആണ്, നമുക്ക് സക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സക്ഷൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ സക്ഷൻ ആൻഡ് ഈക്വലി കരയുന്നത് ഒരു എയറോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു എയറോസോൾ ബോക്സിന്റെ അകത്തൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ക്ലിൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് യൂഷ്വലി thankfully newborns getting infected and spreading the infection is very, very less. So should not be a problem there. Then which is the antiviral used in children? Basically antiviral നമ്മള് കാറ്റഗറി ബിക്ക് മാത്രമേ ബിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ HCQ പറയുന്നുള്ളൂ. കാറ്റഗറി സിയിലോട്ട് വന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we prefer to give an antiviral. In adult, they use initially favipiravir, and if the patient is not responding or patient has severe illness, they go for remdesivir. Favipiravir is not recommended for children, so the antiviral that we prefer is remdesivir. അപ്പോൾ remdesivir നമ്മൾ കാറ്റഗറി ബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ കാറ്റഗറി സിക്ക് മാത്രമേ remdesivir കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതും കാറ്റഗറി സിയിൽ remdesivir അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ it will be HCQ plus lopinavir. ലോപ്പിനാവിറും ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ HCQ plus azithromycin. ന്യൂബോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്തായാലും വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ന്യൂബോണിന്റെ വാക്സിനേഷൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണോന്നൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി BCGയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ എത്രയും കുറവ് പേഷ്യന്റിനെ തിരിച്ച് പിന്നെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ. സോ ദർ ഇസ് നോ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ റുട്ടീൻ വാക്സിനേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. Newborn especially CDC including says that everything should be followed normally. അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ വിസിറ്റ് ആയാലും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആയാലും എല്ലാം നോർമൽ ലെവലിൽ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റർ ഡ്രഗ് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അവർ ഡിസിഷൻ ഫോർ വാക്സിനേഷൻ വിൽ ഡിഫർ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആകെയുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യന്റ് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വെദർ ദേ വിൽ like related to vaccination എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. So the recommendation is when you are discharging the patient, give the vaccine and send them then. We can't have a difference of opinion unless you have given an immunomodulating drug. Newborn എപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്? Newborn born to a positive mother. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Newborn born to positive mother usually നമ്മൾ 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ ഡേ 10 എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയെ നമ്മൾ 10th ഡേയിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുമല്ലോ അമ്മ നെഗറ്റീവ് ആയോ എന്നുള്ള. ആ സമയത്ത് ബേബിയുടെയും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിടാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇമാജിൻ അമ്മയ്ക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പേ അമ്മ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ ഇസ് ഫിറ്റ് ഫോർ ഗോയിങ് ഹോം ഓൺ day 3. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ day 10 ഫോർ ബേബി ടു ചെക്ക് റിപ്പീറ്റ്. ഇപ്പൊ ബേബിയുടെ 24 hour കഴിഞ്ഞുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ വിടാം. ബേബിയുടെ 24 hour കഴിഞ്ഞുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, എന്നിട്ട് ബേബി അമ്മയുടെ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് 5 ദിവസം പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബേബിയുടെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് ബി റിയലി പാനിക്കി അബൌട്ട് ന്യൂബോൺ കോവിഡ് ബിക്കോസ് ന്യൂബോൺ കോവിഡ് ഈസ് very, very rare. Means even those babies who are getting a COVID positivity, the severity is not there. Most of them are asymptomatic. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസേൺ എന്താ? നമ്മൾ 24 hour കഴിഞ്ഞ് നോക്കി, പേഷ്യന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇനി പേഷ്യന്റ് വീട്ടിൽ പോയി പോസിറ്റീവ് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദ ചാൻസ് ഓഫ് ബേബി ഡെവലപ്പിംഗ് എ സിംപ്റ്റമാറ്റിക് കോവിഡ് ഇസ് വെരി ലെസ്. ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബേബിയുടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 24 hours കഴിഞ്ഞ് സിംഗിൾ സാമ്പിളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുണ്ട്, HCQ പ്ലസ് അസിത്രോമൈസിൻ റിസ്ക് ഓഫ് QT പ്രൊളോങ്ങേഷൻ. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് ദയർ. ഇൻഫാക്ട് HCQ പ്ലസ് അസിത്രോ അല്ല, HCQ പ്ലസ് ലോപ്പിനാവറിനും റിസ്ക് ഓഫ് QT പ്രൊളോങ്ങേഷൻ ഇസ് ദയർ. അവിടെ നമ്മൾ അറിയണം, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഇപ്പൊ HCQ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അസിത്രോമൈസിൻ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ സ്പെസിഫിക്കലി റിട്ടൺ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ അസിത്രോമൈസിൻ. സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി കണ്ടിന്യൂ ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് it is our own data. അതാണ് റീസൺ. ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈവൻ ഐ ഹാഡ് റേസ് ദ സെയിം കൺസേൺ, എന്തിനാ നമ്മളത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ദോസ് ഹു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് HCQ with azithromycin, they are always looking for QT prolongation. Adults, they also have a criteria. Only then they are starting the drug, and they have not found a drug-induced QT prolongation after starting it. They found the drug combination as safe. At the same time, they are finding that the time to discharge is earlier if started early. So the medical board continues to recommend both. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൺ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ വരുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേ if you don't use azithromycin, you can always say you are following the national guideline. Similarly, remdesivir is not there for pediatrics in case of national guideline, but our state guideline recommends remdesivir. The reason is remdesivir has got an emergency use authorization from the FDA. അപ്പം FDA അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗ് പേഷ്യന്റിൽ ബെനിഫിറ്റ് കാണുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് PCL എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് സെൽഫ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ലങ് ഇഞ്ചുറി. അവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീതിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീതിങ് കാരണം തന്നെ ലങ് ഡാമേജ് വരും. കാരണം ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാതൊറാസിക് പ്രഷർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ സുപ്രാ ഫിസിയോളജിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാതൊറാസിക് പ്രഷർ വരുന്ന കാപ്പിലറി എൻഡോത്തീലിയത്തിൽ ഡാമേജ് വരും. എൻഡോത്തീലിയത്തിൽ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ കാപ്പിലറി ലീക്ക് വരും. കാപ്പിലറി ലീക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് നിറയും. ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല, ആ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാതൊറാസിക് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൽവിയോളേക്ക് അകത്തോട്ടുകൂടെ വലിച്ചെടുക്കും. സോ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ഡ്രൈ ലങ്, വെറ്റ് ലങ്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ്, അതാണ് PCLI എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീതിങ്ങിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. Another question, madam, whether we had any children with category C symptoms needed ventilation? We had a category C patient, but he was managed with NIV. And he got discharged. That is okay. I think if you are really bothered about pediatrics, I would say watch out for MISC. That is what you're going to see now. It is not the respiratory part that you say. Any child coming to you with an unexplained fever of any etiology, watch out for, think of MISC. അപ്പോൾ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്, അവന് ഫീവർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു CRP വിടുക. CRP 100 എബവ് ആണെങ്കിൽ MISC ആകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫീവർ ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ CRP എന്തായാലും നോക്കണം. They can come with GI symptoms, they can come to you in shock, they can come with varied symptoms. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യമാണ് മെയിൻ മെസ്സേജ് ആയിട്ട്. പീഡിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷൻ, I would say watch out for MISC for any patient coming with fever. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു മാഡം. RT-PCR becomes positive only after 1 week, then why we are testing newborn after 24 hours? No, here RT-PCR after 1 week അല്ല. Viremia കാരണം you are becoming infective even in the asymptomatic period. അപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you are able to transmit the disease in the asymptomatic period itself. സിംറ്റമാറ്റിക് ആവണമെന്ന് വെച്ചാൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ഭാവിയിൽ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ പോലും എസിംറ്റമാറ്റിക് സമയത്ത് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴൊക്കെ വൈറസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം RT-PCR പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം PCR ആണ്, ചെറിയൊരു വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. നമ്മൾ 24 hours കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആർ 2. One is the patient may be contaminated with the viral particles from the maternal amniotic fluid. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 24 hours കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവും കിട്ടാം. ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാം. ഈ 24 hour കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേ 10 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന്റെ റീസണും അതാണ്. തുടക്കത്തില് പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, സബ്സിക്വന്റ്ലി ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം. മറ്റേതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, ദ മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ എ ന്യൂ ബോൺ ഇസ് ഇൻഫാക്ട് ഫ്രം ദ മദർ ടു ദ ചൈൽഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി ആൻഡ് നോട്ട് the intrapartum or the antenatal transmission. Even though there are case reports of vertical transmission, but the main mode of transmission is postnatal. അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് പിന്നെ ഡേ 10 ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പറയാൻ കാര്യം. ബാലേന്ദ്ര സാർ ഉണ്ട്, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാർ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വീഡിയോയിൽ വന്ന് സാർ. ഹലോ, ഞാൻ ഇത് ഷീജയുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആന്റിബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ MISC ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം MISC നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 to 3 weeks കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡൽട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ അവരുടെ ഈ മറ്റേ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ 1 week or 2 week ആവുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം വരുന്നത്. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് 1 week കഴിയുമ്പോഴല്ല. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ പോയി 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് MISC വരാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയം യൂഷ്വലി ആന്റിജൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ലെസ് ആണ്, ആന്റിബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് കാണുന്നത്. MISC ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ 3 കുട്ടികളായി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെളിയിൽ ഒത്തിരി. ബിക്കോസ് ഓൾ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് UK അക്യൂട്ട് ആദ്യം കോവിഡ് തുടങ്ങിയപ്പം പീഡിയാട്രിക് ICUs വെർ ഫ്രീ, പേഷ്യന്റേ ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം നാച്ചുറലി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയും, നമുക്ക് എപ്പോഴും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലേ കൂടുതൽ. പക്ഷെ 3 ആഴ്ച 4 ആഴ്ച കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് their ICUs started getting filled up because of MISC patients. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തന്നെ ഈ എസിംറ്റമാറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എവിടെ വരും? കാറ്റഗറി ABC. നമ്മുടെ പിള്ളേർ കൂടുതലും എസിംറ്റമാറ്റിക്സ് ആണ്, വിത്തൗട്ട് എനി സിംറ്റംസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്മിറ്റഡ്. അത് കാറ്റഗറി A ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം വെക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിംറ്റം ആയാൽ മാത്രമേ കാറ്റഗറി കയറുള്ളൂ. എസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് അവൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്.
എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാറ്റഗറി എ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ ബേസിക്കലി സിംറ്റമാറ്റിക് കേസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പം കാറ്റഗറി എ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മള് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. കാരണം കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ സിംപ്റ്റമാറ്റിക്. അല്ല, കാറ്റഗറി എ എഴുതണ്ട, എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണോ സ്വാബ് ടെസ്റ്റില്? സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്നൊരു കേസ്, ഒരു ആന്റിനേറ്റൽ മദർ, കാറ്റഗറി ബി ആണ്. 14th ഡേ സ്വാബ് നെഗറ്റീവ് ആയി, പക്ഷെ CRP സ്റ്റിൽ ഹൈ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസിന് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഫോളോ അപ്പ് വേണോ? അല്ല, അതിന് ഫോളോ അപ്പ് വേണം. കാരണം 14th ഡേ CRP സ്റ്റിൽ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് CRP ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു 100 above ഒക്കെ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മറ്റേ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയാലും CRP ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡി ഡൈമറും ഫെറിറ്റിനൂടെ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതെ, സബ്സിക്വന്റ് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. താങ്ക് യു ഷീജ മാഡം. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന്റെയും IAPയുടെയും IMAയുടെയും പേരിൽ ഷീജ മാഡത്തിന് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു.